Thank you very much for being here. It is a pleasure being in Barcelona for the first time and picking up on work that has already been started with my colleagues here through a meeting in Central America in El Salvador last year. My mandate within the United Nations is I'm what is regarded as an independent expert in the UN system. I'm not an employee of the United Nations. I'm not an employee of any government. And Thank you. I forget. Muchas gracias, perdón, se me va a ir el catalán a veces, pero no. Muchas gracias, y es la primera vez que está en Barcelona y está siguiendo, sigue un poco el ritmo del trabajo que estaba ya realizado ya en Latinoamérica, y dice que ya es su task, su trabajo, su función está en las Naciones Unidas, pero no trabaja oficialmente para las Naciones Unidas como empleada ni para ningún gobierno. So there are four tasks, effectively, that I do in this mandate, and I've been in this position now for 2 years. The first task that I do is I develop a conceptual thematic report every year for the Human Rights Council in Geneva. Yes, sure. You develop the first? I develop a thematic report every year about violence against women. Hace 2 años que está en este trabajo, y el primer trabajo que hizo fue el desarrollar un trabajo temático sobre la violencia sexista. So in 2010, my first report to the Human Rights Council was looking at the issue of reparations for acts of violence against women, but not only in conflict and post-conflict societies, but across the board for all acts of violence, whether they occur in the home, in the community, during times of conflict, post-conflict, or acts of violence that are committed or condoned by the state. En 2010, su primer trabajo fue la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, no solo en el ámbito doméstico, sino en el laboral, en el ámbito estatal y en todos los ámbitos de la sociedad. This year I looked at the issue of multiple and intersecting forms of discrimination against women and the nexus with violence against women. In international human rights law, there is a clear understanding that violence against women is as a result of inequalities and discrimination against women. The beginning, sorry, I got lost in the beginning. Can you say it again? Multiple and intersecting forms of discrimination against women. En 2011 lo que está haciendo es un trabajo interdisciplinar de la violencia contra las mujeres, y se entiende que en la ley internacional contra la violencia de las mujeres está claro que es un problema de marginación. Is that all the same? Basically, it's the international law. It's clear that it is a discrimination problem. Yes. Okay. Discrimination and inequality. Discriminación en términos de igualdad. For my report for next year, I'm looking at the issue of gender-motivated killings of women across the globe. So it's about what we're seeing in Central America, Latin America, the femicide, feminist side, but it's also about looking at what goes on in the Middle East, North Africa, honor killings, dowry-related deaths in India, Bangladesh, Nepal, looking at witchcraft violence, where women are being accused of being witches and being killed in Papua New Guinea, in parts of Africa, including Central African Republic. Okay, para el 2012 lo que tiene preparado es hacer un trabajo sobre los motivos por los cuales las mujeres están siendo violentadas, asesinadas o mutiladas. Bueno, en general, no solo mutiladas, sino también asesinadas, agredidas de alguna forma, ¿no? Los motivos, tanto a nivel global, sobre todo en algunos países como pues en la zona del Medio Oriente, Oriente Medio, y también en el norte de África y en otros países donde las mujeres son maltratadas agredidas por ser acusadas de ser brujas y cosas por el estilo. The second aspect of my work is conducting fact-finding missions to different countries. And I cannot go into a country until I receive an invitation from the government. So I start the process by sending a request to a government, and when I receive an invitation, I will go into a country to conduct a mission, a fact-finding mission investigation.
Normalmente no puede dirigirse a ningún país hasta que el gobierno la invita. Entonces tu trabajo va a ser también hacer el máximo posible para que el gobierno la invite, para que ella pueda hacer su investigación, su recogimiento de la información como relatora. So in the last year, I've been to Algeria, to Zambia, and early this year I conducted a mission to the United States. El año pasado estuve en Algeria, en Zambia y en Estados Unidos. And in terms of the 2 years, the missions that I've carried out, and I've conducted a mission the previous year to El Salvador and to Kyrgyzstan in Central Asia. And what is clear is that violence against women is a global problem. It is the most pervasive human rights violation in the world, and in the context of violence against women, domestic violence is the most prevalent form of violence against women that we see globally. En los últimos 2 años he estado en El Salvador, Kurdistán, en Asia Central, y en general lo que ha podido observar es que la violencia contra las mujeres es un hecho global y que sobre todo la violencia doméstica es la forma más violenta que sufren las mujeres, este tipo la forma más común donde sufren la violencia. ¿Me explico bien? Perdoneo, ¿eh? ¿Sí? Vale, gracias. The third aspect of my work is receiving complaints from victims, from civil society organizations, sometimes from governments as well, about violence against women in different parts of the world, and responding to the complaints that I receive. La manera que trabaja es recogiendo los complaints, ¿cómo se dice? Las quejas de bien de mujeres o de estados o de asociaciones de entidades, y así es como ella puede trabajar la información. The response is largely writing letters to the governments involved where the violations have occurred, not always because the violation occurred directly by government actors, but sometimes for failure to protect, where governments do not act on violations. Lo que hace a continuación es dirigirse a los estados donde recibe estas quejas y instigar a los gobiernos para que hagan algo. No básicamente para que hagan leyes, porque las leyes en muchos países están hechas, sino para que protejan y para que implementen estas leyes. Una cosa que me olvidaba antes de decir, la violencia doméstica parece ser que es donde se incumple más la ley internacional de derechos humanos. And the fourth aspect of my work is what as an activist I enjoy the most, which is this sort of meeting with civil society in regions, in different countries, to listen to them and learn about what is going on in their countries. El cuarto aspecto de su trabajo es más activista y es donde más disfruta, que es en las reuniones con las mujeres, escuchando su problemática, entendiendo y aprendiendo sobre su situación y sobre la cultura del país. And sometimes the meetings that take place in different parts of the world that I attend, because I'm invited by civil society activists, lead to me asking a government for an invitation to go to that country to investigate the situation further. Entonces lo que se produce a veces en estas reuniones, estos meetings, es que estas mujeres, pero no tienen el poder para pedir a los gobiernos que ella actúe, lo que hacen es al revés, ella pide en nombre de estas mujeres ser invitada. Unfortunately, due to very limited resources that the High Commissioner's Office has in Geneva, I can only conduct 2 or 3 missions a year. And that's really difficult. If I serve a full 6-year term, it means I would only go to between 12 and 18 countries, and we have 193 countries in the world. Desgraciadamente, dado que no hay mucho dinero en Ginebra para este tipo de trabajos, solo puede hacer 2 o 3 países al año. Eso dificulta el trabajo, ¿no? So that is a challenge that we face. Thank you for being here.